நோட்டு பாரு படி. குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் தான் நேற்று பார்த்தோம். டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன பார்க்க போறோம்? டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றது ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் புரோட்டீன். ஓகே, ஒரு டிஎன்ஏல இருந்து புரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்னா அதுல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் வந்து என்னது? டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். See, there are two steps. Okay, one is from DNA, another copy of DNA is producing. ஒரு DNA ல இருந்து இன்னொரு DNA from Priyadarshini, another Priyadarshini is producing. That is called replication. அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Replication. என்னன்னு சொல்றோம்? Replication from DNA DNA ல இருந்து DNA ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ராசஸ் பேர் என்னமா? Replication. This is called replication. From DNA, the process of production of RNA is called transcription. DNA ல இருந்து RNA ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னமா? Transcription. So already we discussed about replication. Today we'll be seeing about transcription. Okay, DNA transcription. Okay, so here what enzyme is involved? ரொம்ப ஈஸியா சொல்லலாம். From DNA ல இருந்து DNA ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்னா the enzyme required is DNA polymerase. What enzyme is required? DNA polymerase. Here RNA polymerase. What enzyme? RNA polymerase. Clearer? DNA polymerase will help in the production of DNA. RNA polymerase will help in the production of RNA. Okay, so here the first step for the DNA transcription. So here I am writing the heading transcription. First I will write the enzymes. Enzymes required. So first, the very first enzyme required is DNA dependent RNA polymerase. An enzyme DNA dependent RNA polymerase அப்படினா DNA வை பார்த்து தான் காப்பி பண்ணி RNA ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். This RNA polymerase is not an independent enzyme. It depends on what? DNA, because from the DNA it is going to produce what? RNA. Clear? இப்போ DNA RNA இதுலலாம் டவுட் இருக்கா? DNA னா என்ன, RNA னா என்ன, அது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? What is the difference between DNA and RNA? Very good. So 1, 2, 3, 4, 5. In a 5-carbon sugar, if it is RNA at both the carbon, second carbon and third carbon, ரெண்டு கார்பன்லயும் என்ன present ஆயிருக்கும்? OH. In case of this is the structure of RNA. If you take DNA la only at 1, 2, 3, 4, 5. Only at third carbon OH, sorry. This is the basic difference. Okay, DNA and RNA. So from DNA, RNA is produced with the help of the enzyme called DNA dependent RNA polymerase. Then as usual, we need enzymes like ligase, endonuclease, topoisomerase inga thevilla, endonuclease and ligase. Endonuclease is to cut. Endonuclease is called as what? Molecular scissor. Endonuclease is called as molecular scissor. Ligase is adhesive. Yes, to join the cut fragments. It act like a gum. ஓகே, நம்ம எப்படி ஒரு ஃபெவிகால் போட்டு ஸ்டிக் பண்றோம், அந்த மாதிரி கட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்றதுக்கு என்ன என்சைம்னா லிகேஸ். இது வந்து என்னது? endonuclease. Okay, first if we see the transcription, we have to start from the DNA strands. So we have two different strands of DNA. One is 3' to 5'. Another one is 5' to 3'. 5' to 3'. Here the RNA polymerase, the enzyme RNA polymerase, having one demand.
இந்த RNA polymerase வந்து ஒரு டிமாண்ட் வைக்குது. என்ன டிமாண்ட் அப்படின்னா, நானும் வந்து உங்க இஷ்டத்துக்கெல்லாம் நான் கோட் பண்ண மாட்டேன். நான் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து இந்த டைரக்ஷன் தான் மூவ். எந்த டைரக்ஷனா இருக்கும்? பிரைமர் எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து எந்த டைரக்ஷன் மூவ் ஆச்சு? 5 prime to 3 prime. Same. Okay, RNA will always code from 5 prime to 3 prime. Primer also move from 5 prime to 3 prime. Here RNA polymerase is having the very first demand. I will move only from 5 prime to 3 prime. So 5 prime to 3 prime. I can code like this, no problem. So adnala here only it can be fixed. 5 prime to 3 prime. Opposite adana eludha mudiyum. So here only in this direction only RNA can be synthesized. நம்ம எதுக்காக இதை படிச்சுட்டு இருக்கோம்? டிஎன்ஏல இருந்து எப்படி ஆர்என்ஏ வரப்போகுதுன்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்ஏல இருந்து டிஎன்ஏ வந்ததை படிச்சோம். இப்போ என்ன படிக்கணும்? டிஎன்ஏல இருந்து எப்படி ஆர்என்ஏ மாலிகுல் வருதுன்னு பாக்குறோம். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்சைம் இருந்தாதான் மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆக முடியும். RNA polymerase is placing one condition that I will synthesize from this strand to this strand. So now this is considered to be very important, template strand. This is considered to be what? Template strand, and the opposite one is very good, coding strand. Opposite one is called what? Coding strand. This can be a question. Template strand and coding strand. Which is template strand? The one which runs from 3' to 5' is called template strand. 5 prime to 3 prime is called coding strand. எக்ஸாம்ல ஒரு வேளை அங்க போயிட்டு யோசிக்கணும், மேம் இதை மெமரி பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டா, நோ, யூ நோ நீட் டு மெமரி எனிதிங். யூ ஜஸ்ட் கீப் இன் யுவர் மைண்ட் தட் RNA always wants to move from 5 prime to 3 prime. ஸோ அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற ஸ்ட்ராண்ட் தான் டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட். அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட். வெரி கிளியர். ஓகேவா? RNA ஓட டைரக்ஷன்ல டெம்ப்ளேட் இருக்காது. RNA 5 prime to 3 prime னா டெம்ப்ளேட் எப்படி இருக்கு? 3 prime to 5 prime. Very simple. Okay, clear. Okay, so now if you want to check this strand, okay, here we'll take base pairs A, T, C, G, A, T, C, G, A, T, C, G. Okay, what will be the opposite strand? Nitrogen base. Opposite strand la enna nitrogenous bases irukuma? Adenine pairs with thymine. Adenine pairs with cytosine pairs with guanine. Cytosine pairs with guanine. Adenine pairs with thymine. Thymine pairs with cytosine. Cytosine pairs with guanine. Guanine pairs with thymine pairs with okay. Adenine pairs with thymine. Thymine pairs with adenine. Cytosine. Guanine. Guanine. Cytosine. Okay. Any bond? Adenine pairs with thymine with how many hydrogen bond? 2 hydrogen bond. This also 2 hydrogen bond. This is very good. 3 hydrogen bond. Suppose question neatly இந்த மாதிரி question expect பண்ணலாம். Which is stronger? யாரோட friendship ரொம்ப stronger னா? A to T friendship stronger இல்ல C to G friendship stronger ன்னு கேட்டா C to G, because it is having triple bond. அந்த மூணு பாண்டுமே என்ன நேச்சர் அப்படின்னா ஹைட்ரோஜன் பாண்ட். வாட் பாண்ட்? ஹைட்ரோஜன் பாண்ட். ஓகே, so here 3 triple bond, here double bond T, double bond A, like this it will be going on. Okay, so G, C, T, A, G, C. Okay, இப்போ நியூ RNA மாலிகுல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, அந்த நியூ RNA பேரு மெசஞ்சர் RNA. என்ன RNA? Messenger RNA, mRNA. This is called what? mRNA. It will copy from which strand? Template or coding? அது பார்த்து தானே காப்பி ஆகும். ஏன்னா இப்படி தானே மூவ் ஆகுது. From template. It copies from which strand? Template strand. Okay, எப்படி காப்பி ஆகும்? யார் சொல்றீங்க? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. A will be copied as? Very good. U. RNA ல என்ன இருக்காது? Thymine இருக்காது. Thymine will be replaced by uracil. Very good. T replaced by? Very good. Adenine. C replaced by? G replaced by? Clear?
Okay. இதை ஏன் நம்ம இப்ப கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் நம்ம பேர் வச்சோம் அப்படின்னா you see this two will be similar A G C A G C, so that's why it is called what coding strand, which is coded. என்னென்ன கோட் இங்க இருக்கிற கோட் தான் அப்படி இங்க இருக்கும். That's why it is called as what coding strand. Okay, so this is messenger RNA. Messenger RNA வந்து it will have some what you know. இப்போ நம்ம படிக்கிற எல்லா ப்ராசஸ்மே it takes place எங்க take place ஆகும் location where it all this process takes place. Any idea? Cell, yes, of course, cell. Where cell enga? Inside the nucleus. Where it takes place? Inside the nucleus. Okay. See, the messenger RNA வந்து DNA ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை காப்பி பண்ணுது. இப்படிதானே? இன்ஃபர்மேஷனை காப்பி பண்ணும்போது என்ன பண்ணுனா கரெக்டா வந்து எதெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் காப்பி பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு क्वेश्चनக்கு ஓபன் புக் டெஸ்ட் வைக்கிறோம்னு வெச்சுக்கோ. டெஸ்ட் கொடுத்துட்டோம், क्वेश्चन பேப்பர் கொடுத்துட்டோம். நீங்க புக்கை பார்த்து என்ன வேணா எழுதிக்கலாம்னு சொல்றோம். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? எக்ஸாம் டைம் முடியறதுக்குள்ள எழுதணும். அப்ப என்ன பண்ணுவ? எதெல்லாம் உனக்கு கிடைக்குதோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவ? எழுதிட்டே இருப்ப. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைன் கூட எழுதவே தவிர கம்மியா என்ன பண்ண மாட்டேன்? எழுத மாட்டேன். சரி எழுதுதான் எழுதுறோம், பார்த்து எழுதுறோம், எல்லாத்தையும் எழுதலாம்னு எழுதுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த மெசேஞ்சர் RNA என்ன பண்ணுனா டிஎன்ஏ இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை காப்பி பண்ணணும். சரி ஒரு ஸ்ட்ரெச்ல என்ன பண்ணிடும்? எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடும்? காப்பி பண்ணிடும். இந்த காப்பி பண்ண இந்த மெசேஞ்சர் RNA பார்க்கும்போது ரொம்ப இம்மெச்சூரா இருக்கு. எப்படி இருக்கு? இம்மெச்சூரா இருக்கு. கரெக்ஷன் பண்ற டீச்சருக்கு எப்படி இருக்கும்? சரிப்பா இந்த குழந்தைங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து எழுதிச்சு போல இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கல்ல. ஏபிசிடி டெஸ்ட் வச்சா 1 to 3 சேர்த்து பார்த்து எழுதிருங்க. அந்த மாதிரி இந்த மெசேஞ்சர் RNA பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இம்மெச்சூரா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா இட் கண்டைன்ஸ் both coding sequence and non-coding sequence. It contains both coding sequence and non-coding sequence. Okay. Now the coding sequence are called exons. The coding sequence are called exons. Yes, expressing sequence or what? Coding sequence which have some meaning. What is exons? Exons are the codes which have some meaning, worthful meaning. அது எழுதுனா உனக்கு அது மார்க் கிடைச்சிருக்கும். Exons are something which is worthful. Okay. Introns are, yes, very good, interrupting sequence. Introns are non-coding sequence. Introns are what? Non-coding sequence. Now these two sequence are present in a immature messenger RNA. In RNA, immature RNA. Now I'm drawing in this color. See, if you take this RNA contains what? In between. This blue color one is intron. This blue colored one is what? Introns. And the white one is what? Exons. And the white one is exons. Yes, this is exon. This is what? Exons. So intron, exon இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டா இருக்கிறதுனால இதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பேர் வைக்கிறோம்னா heterogeneous RNA. என்ன பேர் வைக்கிறோம்? Heterogeneous RNA. H in RNA means heterogeneous RNA. ஏன்னா ஆல்டர்னேட்டா intron, exon இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேரு heterogeneous RNA. H in RNA is precursor of mature messenger RNA. Okay. So இப்போ என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? எதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும்? Very good. Intron should be removed. Yes, that process is called what? Splicing. So what is splicing? Next we are learning about the new term splicing. Splicing is the process of removal of introns and joining of exons So now the messenger RNA will be contained fully of exons. Now this messenger RNA will acquire some one head and one tail. This head is methylated head. And polyadenine tail and adenine tail. Okay, so this is the structure of mature RNA. This is the structure of mature messenger RNA. So what differentiates RNA from mature and immature form is
If it contains null exons, full exons, that's mature RNA. Intron exon, that's immature RNA. That's heterogeneous RNA. Clear? Okay. Now this is messenger RNA. This is what? Messenger RNA. The process of production of mRNA from DNA is called transcription. This process is called transcription. All these stuff takes place inside the nucleus. Idellame enga nadakum? Nucleus. Okay. So splicing na cutting and joining. Cutting and joining of exon fragments. Okay. Now this messenger RNA has going to slowly come out from the nucleus. Nucleus vitte வெளியே வரப்போகுது இந்த மெசஞ்சர் RNA. வெளியே வரணும். ஏன் வெளியே வரணும்? உள்ளே இருக்கலாம்ல. மெசேஜ், அதுக்கிட்ட ஒரு மெசேஜ் இருக்கு. மெசேஜை வச்சுட்டு எப்படி ஒரே இடத்துல இருப்பேன்? நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், இது யார்கிட்டயும் சொல்லிடாதுன்னு சொல்றேன். உன்னால அதை வச்சுட்டு சொல்லாம இருக்க முடியுமா? யூ வில் ட்ரை டு டெல் டு சம்மன். இல்லையா? அந்த மாதிரி மெசஞ்சர் RNA contains some message. So it cannot hold inside the nucleus. It is coming out from the nucleus. It has to meet one person, very important person. Who is that person? Very good, ribosome. It has to meet whom? Ribosome. So ribosomes here will have two subunit, smaller subunit and larger subunit. Ribosomes. This is the structure of what? Ribosomes. So ribosomes function is to produce protein. See, the smaller subunit have three different sites. EPA. What are the three different sites? EPA. E is exit site. E is exit site. P is peptide bond formation. P is what? Peptide bond formation. And A is amino acyl recognition site. Amino acyl recognition welcome site. என்ன சைட்? வெல்கம். உள்ள வர அமைனோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் வாங்க வாங்க, ஒரு மேரேஜ் ரிசப்ஷன் ஹால்ல முன்னாடி நின்று வெல்கம் சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இந்த ஏ சைட் வந்து என்ன பண்ணும்? அமைனோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் வெல்கம் பண்ணும். அமைனோ ஆசிட்ஸ் வெல்கம் பண்ற சைட் என்ன? அமைனோ அசைல் சைட். அமைனோ. இப்போ உனக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கணும், அமைனோ ஆசிட்னு சொல்ல வேண்டியதானே, ஏன் அமைனோ அசைல்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா, see the amino acids are activated by the enzyme amino acyl synthetase. It is activated by the enzyme amino acyl synthetase. So that's why with the help of ATP, so this is A is amino acid, adenosine, monophosphate, plus this is enzyme. This is the activated amino acid. This is what? Activated. Okay. See, ribosome has to produce what? Protein. Protein produce பண்ணனும்னா what it need? It need amino acid. So இந்த amino acids எல்லாம் வந்து it has to come to மண்டபம். ஆனா அது எப்படி இருக்கு? வீட்ல தூங்கிட்டு இருக்கு. அப்படியே குளிக்காம அப்படியே தூங்கி எந்திரிச்சு தூங்கு மூஞ்சியோட இருக்கு. இந்த ஏடிபி போய் என்ன பண்ணுது? எனர்ஜியை கொடுத்து இந்த அமைனோ அசைல் சிந்தடேஸும் ஏடிபி போய் என்ன பண்ணுது? ரெடியாக போலாம். எங்க போலாம்? ரைபோசோம்ஸ்க்கு போலாம். we have to convert amino acid என்னவா கன்வெர்ட் ஆகணும்? proteins are convert ஆகும். So amino acids are activated by the enzyme amino acid synthetase with the help of energy called ATP, adenosine triphosphate. So after the activation, amino acid will be joined with the adenosine monophosphate, because two phosphates are used. ATP become adenosine monophosphate, and this is energy complex E. Okay, this is called activated amino acids. இப்போ வீட்ல இருக்கிற அமைனோ ஆசிட மண்டபத்துக்கு எடுத்துட்டு வரணும்ல, அப்போ ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்கணும், கார் போகணும், இல்ல ஏதாவது ஒருத்தர் போய் இன்வைட் பண்ணணும். that vehicle is considered to be tRNA. அதான் யாரு? tRNA. tRNA is the vehicle. tRNA is what? Vehicle. Function of tRNA is to transfer amino acids. Transfer amino acid. எங்க இருந்து எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்? From the cytoplasm to the ribosome. From the cytoplasm. This is cytoplasm. அங்க ஒரு amino acid, இங்க ஒரு amino acid, இங்க ஒரு amino acid. They are spread over the cytoplasm. From the cytoplasm, tRNA will pick the amino acid to the ribosomes. So transfer RNA transfer from very good, from cytoplasm to
ribosomes to ribosomes. எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸையும் எடுத்துட்டு வராது. யாரெல்லாம் குளிச்சு ரெடி ஆகி அழகா மேக்கப் பண்ணி பாக்குற சூப்பரா இருக்காங்களோ அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் மட்டும் தான் என்ன பண்ணிட்டு வரும், டிஆர்என்ஏ வந்து வண்டியில பிக் பண்ணிட்டு வரும். ஓகேவா? So it will pick all the amino acids to ribosomes. So here this is messenger RNA. This messenger RNA is having the name list. யாரெல்லாம் வரணும், பொண்ணு வீட்டு சைட்ல இருந்து யார் வரணும், மாப்பிள்ளை வீட்டு சைட்ல இருந்து யார் வரணும்ன்ற மாதிரி மெசஞ்சர் RNA என்ன இருக்கு, நேம் லிஸ்ட் இருக்கு. அது எங்க இருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கு, டிஎன்ஏ இருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கு. ஓகேவா? சோ அந்த மெசேஜ் அது வச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ உள்ள யாரெல்லாம் அலோவ் பண்ணும், நயன்தாரா மேரேஜுக்கு வந்து அந்த இன்விடேஷன் கோட் அமிச்சா தானே உள்ள விட்டாங்க. அவங்க கொடுத்த இன்விடேஷன் கார்டில் இருக்கிற கோடை வந்து சொன்னாதான் உள்ள அலோவ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி மெசஞ்சர் RNA வந்து அந்த கோட் வச்சிருக்கு, யார் யாரெல்லாம் உள்ள வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ணுது. ஓகே, இந்த டிஆர்என்ஏ வந்து இட் இஸ் கேரிங் அமினோ ஆசிட் 1. எதை எடுத்துட்டு வருது, ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் எடுத்துட்டு வருது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் செக் பண்றாங்க இவங்க. இங்க இருக்கிற கோடான் தான் அந்த அமினோ ஆசிட் தான், நேமை ரீட் பண்றாங்க. ஓகே கரெக்ட் அப்படின்னா யூ கம் இன்சைட். திஸ் அமினோ ஆசிட் 1 will be coming inside. Next amino acid 2. Next amino acid 3. Now after coming inside, this P will make a bond. Will make a bond. உள்ள வரதுக்கு முன்னாடி உன்னை யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியாது. ஆனா உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கீங்க, எந்த ஊர், நீங்க என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, எவ்வளவு மார்க்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. இல்லைன்னா எப்படி கேட்பாங்க, அப்படி டுகெதர் இஸ் கால்ட் புரோட்டீன். இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், கிளியரா? வெளில வர்றப்போ அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் இண்டிவிஜுவலா வந்துச்சு, மண்டபத்துக்குள்ள வர்றப்ப வெளில போறப்ப எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்க, எல்லாரும் நம்பர் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஓகே நம்மளாம் ஒரு குரூப் ஒரு டீம்னு வெளியே வராங்களே, அதே மாதிரி all these amino acids join their hands together with the help of what bond, peptide bond. That is why another name of protein is polypeptide. Another name of protein is polypeptide. protein நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், polypeptide. ஏன் அப்படின்னு பாருங்க, இது ஒரு புரோட்டீனா 1 2 3 peptides, many peptides are present. That's why it is called as polypeptides. Proteins are also called as polypeptide. Who produces this polypeptide? Ribosome. Who produces polypeptide? Ribosomes. Clear? Ribosome transcription and translation. This process is called translation. This process is called translation. The process which is taking place in the cytoplasm of the cell is called translation. Nucleus குள்ள நடந்தது எல்லாமே transcription. Transcription னா நான் என்ன சொல்றேன்னு உனக்கு புரியக்கூடாது, நீ என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு புரியக்கூடாது. ஸோ அதனால தான் எப்படி கோட் பண்ணிச்சு எல்லாத்தையுமே, இப்போ இங்க இருக்கிறது வந்து எல்லாம் எப்படி கோட் பண்ணிச்சு, யூவா கோட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ no one can understand. It is scripted. It is scripted, transcripted. Okay, so transcription is the process which takes place inside the nucleus, whereas translation is the process which takes place outside the nucleus. Why it is done? ஏன் இதெல்லாம் நடக்கணும், to produce protein. ஏன் protein produce ஆகணும், because you itself made up of protein. Okay, only if protein are produced you keep on growing. If no protein you cannot grow. Okay, next question. Ma'am, இந்த அமினோ ஆசிட்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? From your food. From the food. The food what you are eating is what, nothing but proteins, amino acids. See, all the doctors, dietitians, nutritionists என்ன சொல்றாங்க, காலையில உங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல புரோட்டீன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Try to take 1 egg, try to take dal. இட்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டா தால் எடுக்கிறோம். Why we are taking protein? Because with the help of protein only we will get what? Essential amino acids. Okay, essential amino acids. With the help of amino acids your body will keep on synthesizing new proteins. Okay, clear? COOH. This nitrogen எங்கிருந்து வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, this nitrogen is from the atmosphere. This nitrogen is from the atmosphere. The atmosphere is filled with nitrogen gas, but no person or no animal in the universe have the capacity to fix nitrogen. வெளில இருக்கிற நைட்ரஜன் எடுத்து உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ற கெப்பாசிட்டி பிளான்ட்டை தவிர யாருக்குமே கிடையாது. ஓகே, அதுலயும் எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் கிடையாது, சில பிளான்ட்டுக்கு தான் இருக்கு. அந்த பிளான்ட்டை நம்ம லெகுமினஸ் பிளான்ட்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? லெகுமினஸ் பிளான்ட். நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸிங் பிளான்ட்ஸ், they are called nitrogen fixing plant. அதுலயும் plant fix பண்ணுமானா கிடையாது, அதுல இருக்கிற bacteria rhizobium which will fix nitrogen, rhizobium, that is called nitrogen fixing bacteria, that is called nitrogen fixing bacteria. So you think the protein which our body is synthesized is made up of nitrogen. That nitrogen we are getting from plants, plant is getting from the atmosphere. Bacteria is getting nitrogen from the atmosphere. Clear? This nitrogen is passing through the food chain. Nitrogen is passing through the
food chain. That is why ஒரு animal நீங்க environment ல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா you cannot survive. Okay, all are linked. All are linked. Clear? Okay. Okay, copy பண்ணிக்கோ.